তো সবাইকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর তাবরিজ, অনেকে জানে এর মধ্যে, আর হয়তো কেউ আমি জানি না কেউ এখানে নতুন কিনা, আগের সেশনে ছিল কিনা। তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম। কমন ব্যাকটেরিয়া থেকে আমরা আস্তে আস্তে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া গুলো ক্লিনিক্যাল ডিজিজের মাধ্যমে আমরা এগুলো আলোচনা করবো। Go over some cases and then we'll do some practice. আবার যেগুলো সাবসিকুয়েন্ট সেশনে আসবে সেগুলো হয়তো আমি কিছু রিপিটও করতে পারি, যাতে করে আমরা এগুলো রিভিউ করে আবার বুঝতে পারি। So let's start with my presentation with PowerPoint. Okay. So the goal of today's topics is basically to identify some resistant organism. As we all know that the resistant organism is common in hospitalist patients. So my primary goal is to talk about the infectious disease that we encounter in the hospital mostly. It's not designed for outpatient at this point. So the most common bacteria that are identified in hospital settings are, you can look here, is the escape organism. And obviously all these different infectious diseases that we encounter most commonly are pneumonia, whether it could be hospital acquired or in critical care cases, ventilator associated pneumonia and central line associated bloodstream infection, catheter associated urinary tract infection, and intra-abdominal infection. These are the most common infection that we see that somebody probably can acquire in the hospital or come and then for some other reason, and then you can identify those infection. The escape organism is a gram-positive and gram-negative. Obviously, we're going to focus on the gram-negative organism. The K stands for the Klebsiella and the Acinetobacter, Pseudomonas, and Enterobacter species. In fact, the World Health Organization actually identified and designated Acinetobacter, Pseudomonas, and Enterobacter. Most of them are carbapenem resistant as a critical organisms. Unfortunately, the data, the statistics from developing countries, including Bangladesh, we don't have coordinated data. There is some data that I have seen from DSMMU and then Asghar Ali and so on, but I have not seen any good study published about this different organism resistant pattern and the incidence in the literature. So this is, I think there is some microbiologists in this discussion today. But from a clinician standpoint, obviously we need to know some of the basic that we can bring to the bedside. That's why it is important to understand what are the important basic things that we need to remember. For gram-negative organism, obviously microbiology-wise, we go by the shape. There's gram-negative cocci, which is primarily the Neisseria organisms, and then gram-negative Coccobacillus, and most commonly we will encounter gram-negative bacilli. So the gram-negative Coccobacilli, when somebody in the hospital get infection and the lab call me, they see in the gram-stained Coccobacillus, the two organisms that I right away think, number one is actually not listed here, is the Acinetobacter. Acinetobacter is actually most of the time shows as a Coccobacillus in the clinical cases. And the other one is the Haemophilus influenzae. In US, we don't see the virulent Haemophilus influenzae because of the vaccination programs, but sometimes we see the non-typable influenza, Haemophilus influenza causing pneumonia and bacteremia and so on. And the other important organism, obviously, sometimes I see is the Pasteurella, which usually is a zoonotic infection that comes from the cat bite most of the time. And then you have the gram-negative bacilli, which we're going to focus mostly. The most important point here is to remember the lab may tell you this is a non-fermenter. From a clinician, when they tell me non-fermenter, right away I think about the Pseudomonas. That's most important because your antibiotic differ whether you're going to cover the Pseudomonas or not. So if you're not covering Pseudomonas and your preliminary results is non-fermenter, they don't know yet the organism species and identification. If I'm not covering the Pseudomonas, I would change my antibiotic to cover the Pseudomonas if they tell me this is a non-fermenter. And rest of the other fermenters are primarily the Enterobacter, which we'll talk about more, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, and Serratia. And in Bangladesh, you may see Shigella, Salmonella. You'll be surprised. You probably know more than me about Shigella and Enteric Salmonella because I only see them in travelers, somebody coming from
Southeast Asia and other parts. Most of the salmonella we see in the US is non-typhi zoonotic infection. So again, these are the common gram-negative organisms that we're going to focus, primarily the Enterobacteriaceae, and then obviously Pseudomonas acinetobacter. I highlighted them to red because those are the most common organisms that we would like to cover first. We'll go by step. As I said, we'll cover some of this organism today, and then we'll cover Pseudomonas acinetobacter. As we learn about the less resistant organism, we move to more resistant organism, including carbapenem resistant organism down the line. And then obviously some of the gram-negative anaerobes that we need to understand is the Bacteroides, Prevotella, and Fusobacterium, which we may cover in specific organ-specific infection. So few basic slides. This slide actually talks about the basic mechanism. Again, these are some of the basic mechanism we need to remember so we can bring the basic science to the bedside. That's the fun and idea of practicing medicine that actually also entertain you. So the bacteria, gram-negative bacteria that is covered by the antibiotics includes, obviously, that works on the cell wall, cell membrane, basically, here, not cell wall, this is the peptidoglycan. And these are the beta-lactam drugs, penicillin. Penicillin means all the penicillin, including synthetic penicillin. We'll talk about a little bit more. And then cephalosporin, carbapenem, and monobactam dextrionam. That's in this group. And then some antibiotic works on the synthesis of this genetic nucleic acid, which are usually quinolone, which inhibits the DNase iris. And then you have folate synthesis inhibitor, which is basically a combination of trimethoprim and sulfa. And then free radical that kills the bacteria. The antibiotic that works that way is metronidazole and nitrofurantoin. And obviously your ribosome is your protein synthesis machine. So there's 50S and 30S subunit. If you can remember, that's good. But still, if we know that these are the antibiotic that aminoglycoside and tetracycline group works on the 30S subunit, and the macrolide and chloramphenicol works on the 50S ribosome subunit. This will be helpful to us because as we talk of different resistant mechanisms, if you just know the basic overview, that will help you why this particular antibiotic is resistant, or the bacteria is resistant to the particular antibiotic. Chloramphenicol I have not used in the US ever. I've been here 25 years. Chloramphenicol is not necessarily used here at all. Now, we reviewed some of the beta-lactam drug before, but it is important to review again because the few of the resistant bacteria that we're going to talk about, it is important to understand the cephalosporin beta-lactam drugs. So, as we talked the last session, the cephalosporins are classified as different generation, right? The idea is as you move from first generation towards higher generation up to third generation here, you basically get more gram-negative coverage and you lose some gram-positive coverage. For example, cefazolin is the first generation cephalosporin. I think, last session you told me you don't use that much, this drug. However, I will tell you that try to see if you can use this drug. This is a very good drug for different things. So the cefazolin has a good gram-positive coverage, including Staph aureus that is not oxacillin resistant, right? That's actually the drug of choice in US that we use because of the less frequent dosing. So it also has gram-negative coverage, including all the Enterobacteriaceae that we talked about. Unless it's particularly resistant to this. As you move to second generation cephalosporin like cefuroxime, you get more gram-negative coverage. You don't get gram-positive coverage. For example, you don't actually use cefuroxime for Staph aureus. However, it might cover your streptococcus. As you go to second generation, this is cefamycin group, means they are structurally different than cephalosporin. However, they are still classified because it works in the same way. And the added benefit of this, cefamycin is cefoxitin as well as cefochitan. They cover anaerobic organism, gram-negative anaerobic organism is covered. Then you move to third generation cephalosporin. The two most commonly used drug is ceftriaxone and ceftazidime. One important difference between these two drugs, ceftazidime is
absolutely primarily for gram-negative coverage. You lose almost all gram-positive coverage with ceftazidime. You don't use it for example, streptococcus. On the other hand, ceftriaxone retains majority of your gram-positive coverage, including this streptococcus. Sometimes you'll see staphylococcus is sensitive to ceftriaxone. However, clinical data in different studies has shown that when you use ceftriaxone for Staph aureus, the clinical failure is way, way high. In my practice, I don't use ceftriaxone for Staph aureus, only for streptococcus and mostly gram-negative organism. That is, we use ceftazidime is primarily gram-negative. The added benefit of ceftazidime is it is third-generation cephalosporin, but it has pseudomonas coverage. And then obviously you have fourth-generation cephalosporin, cefepime. The way you remember cefepime, you combine the third generation with this first generation, you get the fourth generation. Means it covers the Staph aureus and other gram-positive organism, and it covers the gram-negative organism, including the pseudomonas. That's the good thing about this cefepime. It covers gram-positive, gram-negative, including pseudomonas. And then we'll talk about those things. I don't think Bangladesh has those new generation cephalosporin as well as combination of cephalosporin with beta-lactamase inhibitor. So I'm not going to talk about this now. We'll talk about it in the future. And then corresponding to this intravenous formulation of cephalosporin, you get oral formulation. Cephalexin is the most common first-generation cephalosporin that we use here. Cefadroxil is actually discontinued in US. I think Bangladesh, I'm not sure. Which one you use in Bangladesh for first-generation cephalosporin? Cephradim. Which one? Cephradim, sir. Okay. So here we use actually cephalexin mostly. And your second generation, there is not many available in second generation, but most commonly used is, for example, Exitil, Ceftin. And your third generation cephalosporin is Cefixime and Cefdinir. I think last time you told me you use more Cefixime, we use more Cefdinir. So these are primarily actually gram-negative coverage and some streptococcal coverage you get with this third generation oral cephalosporin. You would not use for, again, Staph aureus. So this is the same basic idea that we're going to use most of the disease down the line. That concept of 5D. The first D is the diagnosis. So this is the most important. It's top of the pyramid. Why? Because if you have a positive culture, but you don't have the clinical disease, that is what it called colonization. The first step in infectious disease is to be able to understand how to differentiate colonization from an infection through disease. So that depends on the clinical criteria and laboratory data and so on. So that's most important. Once you have a diagnosis, then you can go to drug, dose, de-escalation, and duration. Those are the other steps that we talked last time. Appropriate. This is the foundation that I use for all antimicrobial stewardship and appropriate drug, and most useful way of using the drug appropriately is this 5D. So we'll go some cases now. So this is a simple case, hopefully. This is a 90-year female with multiple medical problems. Let me move my camera here for this obscuring my view. All right. So patient has diabetes, hypertension, chronic kidney disease, came with right-sided abdominal pain. Patient also has fever and chills for 2 days. Your review system other than that is negative, but remember, this is a 90-year female. It's very difficult to get good history from 90 years. Some of them are very sharp, actually. The patient has not been in the hospital recently, has not taken any antibiotic, no recent travel to anywhere, no pets at home. These are important information from an infectious disease standpoint. And the physical examination briefly is patient has tachycardia, fevers, and patient weight is 70 kilo. Only thing is right upper quadrant as well as cusp of severe tenderness, and everything else seems to be normal. So this is the basic lab. You can see there is leukocytosis with 14.4 white count. Platelet is low. There is vendemia, which is basically in Bangladesh probably reported as toxic granulation or so. And then patient is acidotic with some kidney problem, and
uncontrolled sugar, and this is the urine analysis, which shows leukocyte count more than 100. In Bangladesh, I think you use PASL. Is this similar? We have quantitative, they look at the leukocyte there. It's more than 100 and moderate bacteria. So what is your diagnosis in this case? You can volunteer, we are all going to be, just interacting, no offense, nothing. No question is a stupid question, no answer is a too smart answer, okay? That's the basic. Acute hepatitis. Okay, acute hepatitis in Bangladesh is relevant, obviously, in the 90 years, but hepatic abscess. Hepatic abscess. Hepatic. What else? Then pyelonephritis. Pyelonephritis, good. Anything else? When you give the answer, just give me a name so I can try to understand who is actually actively participating. Sir, Prodipto. Okay. From Barden. All right. So, the way in infectious disease we try to summarize, and my thought process is conditioned so much that when I see a patient, it might be very complex looking and so on, but I have a thought process. That's what I'm trying to exchange with you guys. So the diagnosis, when I see a patient in the hospital, first of all, I look if this patient has criteria for sepsis from a basic idea of vitals, right? If the patient has tachycardia, patient has a fever, patient has a leukocytosis, and respiratory rate and so on, out of the 4, you get 2 SIRS and you have a suspicion of infection. To simplify my thought process, first of all, I say, okay, this patient probably has sepsis, right? And then second thing is, what is the cause of this sepsis? What is the source of infection? That's what most of you are answering, which is good. So number 1 would be pyelonephritis or complicated urinary tract infection. Why? We'll talk about it in a minute, because patient has clinical feature, patient has objective finding in the lab, right? But then some of you appropriately also included intra-abdominal infection broadly, right? So it could be cholecystitis. Patient did not give any history of gallbladder was removed, so it could be cholecystitis, right? And then we did not give you the liver function test, but in a 90 years old, not only cholecystitis, you can get cholangitis, which is basically fever, chills, right upper quadrant pain, as well as LFT abnormality, and most of the time you get bacteremia too, or some of you included liver abscess, which is very good. So you're going by clinical, that's very important. Then in a 90 years female, sometimes they are not able to give you good history. They are demented, they are not talking. Some of this can have actually a aspiration pneumonia, that very non-specific kind of presentation, mental status change, sepsis without much cough. You'll be surprised how many cases you'll see big right lower lobe pneumonia. So this patient had abnormal EUA, CV tenderness. Those are your clinical as well as objective finding. I didn't give you the information. Liver function test was normal, chest test without any consolidation. Based upon this, we can possibly now say sepsis, secondary to a complicated urinary tract infection, and pyelonephritis. That's our most likely clinical diagnosis at this point. So remember the 5D. Now, second thing, you're going to use your drug. So you have to predict what kind of bacteria and where is the infection. We figure it out, probably this is the source. Not necessarily going to ignore everything else, but that's our most likely source of infection. Remember, all this thing actually, we're looking at the patient within an hour or two. In Bangladesh, it might be difficult, but here we get all this result within half an hour, 1 hour. So how do we figure it out? This patient, we gave you a lot of clinical information, right? Remember, we talked about judicious use of antibiotic. You look at the patient's factor, most factors. This patient is from home, has not been in the hospital, no antibiotic use, no allergy, no previous known resistant organism. But in terms of what, choosing drug, this patient also has chronic kidney disease. That's an important factor. So based upon this, information, what do you think what kind of bacteria this patient is going to have? So the idea that if some of you are attended in my first lecture, the idea is to figure it out if the patient has possibility of resistant organism or not. Based upon this, we
don't think this patient is likely to have a resistant organism. So low risk for multi-drug resistant organism. That's what it means, all this information. And then pathogen factor, what are the bacteria that you are encountering based upon your clinical diagnosis? Your urinary tract infection, if somebody does not have resistant organism risk factors, would be most commonly E. coli. Most of the time you will encounter E. coli. And then obviously Klebsiella and Proteus can also cause urinary tract infection. However, remember, we also included possibility of cholecystitis, cholangitis, and liver abscess. In a patient like this, if you are in Bangladesh, it might be different, amoebic liver abscess, but we don't see amoebic liver abscess. We are talking about pyogenic. So even in cholangitis, an uncomplicated patient coming from the community, you will see Streptococcus, E. coli, and plus minus enero. Those are the bacteria that you will encounter. But our primary diagnosis is actually urinary tract infection. So what do you need to do before you start the patient on antibiotic? This is a hospitalized patient. This is somebody that you are seeing in the emergency department or in your general ward. What you need to make sure. Anybody wants to volunteer? Okay, so main thing is hospitalized patient, you have to make sure you have the culture done. Many times patients just get antibiotic right away without getting the culture first, because even a single dose of antibiotics sometimes can make your urine culture negative, and then you don't know how you're going to narrow your antibiotic. Blood culture could be controversial in a patient with pyelonephritis, because we'll see it doesn't really matter if you have a positive blood culture or not. We'll answer that question in a few minutes. So what antibiotic you're going to use? I have given you 4 choices here: ceftriaxone, meropenem, piperacillin, tazobactam, and gentamicin. Can I have 1 or 2 volunteers at least? Ceftriaxone. Anybody would anything different in this patient? Most would agree with the ceftriaxone then. So I will take it as a silence, as means most of the audience here wants to probably do ceftriaxone. So the answer is ceftriaxone. The reason is we give all this information to you. That's likelihood of resistant organism is low. And these are the antibiotics that you preserve for resistant organism. So what would you do after that? You may consider doing some imaging study in this patient who has clinical finding of pyelonephritis, which is complicated and possibly causing sepsis syndrome. And CT scan or ultrasound, either one is acceptable. So patient was started on ceftriaxone in our case. What dose you would use? It is important because I know I mentioned that in my last session, but I would like you to get this information and message again. What is the, what would you use the dose here based upon your practice for ceftriaxone? Sir, 1 gram every 24 hours. 1 gram every 24 hours. Anybody would do every 12 hours? Anyone? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল ইনফেকশনে বলছেন স্যার স্ট্রেপ্টোকক্কাসটা স্যার কমন। স্ট্রেপ্টোকক্কাসের কোন স্পিসিসটা স্যার? পায়োজেনস? No, Streptococcus pyogenes is not. There are so many different Streptococcus. We'll talk about the gram-positive organism. However, remember I said that it is important to understand the normal human flora. So in your GI tract, from mouth to the upper small intestine, you get a lot of Streptococcus non-specified. However, it would be interesting to see some patient actually can have Streptococcus pneumonia even in the pathogen as a upper GI pathogen, cholecystitis, liver abscess. I have seen pneumonia too. But most of the time, these are non-specified Streptococcus. Sometimes you see group G, sometimes you see Streptococcus sanguis, intermediates. We'll talk about Streptococcus. There's a lot of other pyogenous Streptococcus species that are commensal to the flora, human flora. So that's other A. Strep pyogenes is group A. We're talking about non-specific Streptococcus, including Streptococcus sanguis, intermediates, and things like that. So the answer is 1 gram Q24s because
we mentioned that last session, with ceftriaxone's half-life is about 8 hours, right? So if you give one dose every 24 hours, the concentration of the ceftriaxone remains so high for the more than 60% of the time before the next dose in 24 hours, it overcomes the MIC way above the cutoff value for sensitivity. That's why, unless you are dealing with CNS infection where you need very high concentration of the drug, almost every other infection we treat with every 24 hours. And based upon the weight, if it is less than 80 kilo, we use 1 gram. If it is more than 80 kilo, excuse me, we use 2 gram. So the study that we did in this patient is a CT scan, which shows an obstructive stone in the UPJ junction of the right side, with causing moderate hydronephrosis. What would you do? Urology Do consultation. anything for this patient? Urology consultation. Urology consultation, absolutely. So in infectious disease, we always have to look at the source and you control the source. Otherwise, patient will not do well, no matter how good antibiotic you're giving. So the source control is very important. The source is in the kidney. If you have an obstruction, what will happen is urine is not flowing to the bladder. Everything is stagnant there, and it will go into pyogenic or pyonephrosis, like a pus abscess will form. So that's why it is very important to relieve the obstruction. That is the idea of all infection almost. So you consult urology. In America nowadays, with the so high technological advancement in interventional radiology, almost most of the patients go into the radiology department to be intervened rather than going into OR. So this urology recommended us to do the radiology, to put a nephrostomy tube, which is very quick and less invasive than going into the surgery. So this patient had emergent nephrostomy tube placed. The gram stain, this is not from this patient, I took it from the up-to-date. Gram stain shows this gram-negative organism, right? It's a gram-negative rod. So the organism that grew in this patient was E. coli. This is the actual culture result. And you can see the E. coli, as we predicted, came from community, never took any antibiotic over the years. No recent hospitalization. This is the actual culture from this patient. And you see this, in particular, E. coli, even sensitive to ampicillin, right? So these are the MIC value, which we talked about last time. I'm sure in the future, Bangladesh will move towards MIC. We'll talk about it in some other slide too. So based upon this, we'll figure it out which antibiotic we're going to change. So this is basically the urine culture. But look at the blood culture. This patient had positive blood culture as well. And I want you to pay attention to this red mark that it was reported as this bacteria does not produce ESBL was negative. That brings us to the discussion of ESBL. So in the de-escalation, based upon the sensitivity, patient is doing well after 48 to 72 hours. What would you do? Would you continue the same antibiotic or would you change? The choice are continuous ceftriaxone, change continuous ceftriaxone until nephrostomy, or repeat blood culture. That was the question, right? If the repeat blood culture is negative, then you change to oral antibiotic, or you change antibiotic now. You don't have to really worry about repeating blood culture. Oral antibiotic. Oral antibiotic, absolutely. Patient is clinically doing well. Everything is improving. So change to oral antibiotic. The reason I said if you need to repeat blood culture, for gram-negative organism, it is not necessary to repeat blood culture, especially if urinary tract infection, intra-abdominal infection. The reason is if you control the source, you have to quickly treat the source, it is very unlikely or less likely to cause persistent bacteremia, as opposed to gram-positive organisms such as Staph aureus. We'll talk about it sometimes later on. In Staph aureus bacteremia, you have to repeat the blood culture no matter what. And there is some implication, we'll talk about it in the future. So it depends on the clinical improvement and source control and how patient is doing, based upon that. And obviously what kind of drug you use if you have an oral antibiotic available for that particular drug. So this patient antibiotic was changed to Safdenir, which is similar to ceftriaxone, third generation oral antibiotic. You could do actually, for
For example, cefazolin corresponding to that would be cephalexin because it is sensitive to everything. The reason we switch to cefdinir is it's once a day based upon the creatinine clearance. And basically, the patient, if you look at the blood culture, I don't know if I can go back to that slide, they reported the MIC for cefazolin was 4, but it doesn't less than 4, but it doesn't tell me if it is less than 2, if it is less than 1. So sometimes bacteremia changing to first generation cephalosporin, if you don't have actual MIC, may cause a little problem, but not in this patient. This patient, you can actually do even cephalexin, first generation cephalosporin. So the patient obviously was discharged with outpatient follow-up. The recommendation for duration in this kind of patient depends on the drug also. If you're going to use quinolone, which I don't use, if I have the option to use cephalosporin, I use cephalosporin because quinolone need to be preserved for other serious infection. If you use quinolone, you can go shorter. If you use beta-lactam, 10 to 14 days. If you use trimethoprim sulfa, you can do 7 to 10 days. Normally, for pyelonephritis, complicated case, beta-lactam is better than the trimethoprim sulfa from clinical studies. So you have to use the most narrow spectrum possible. And sometimes we try not to use multiple classes. If you're using the class, if you have available oral antibody for a particular class, you should stay on that class instead of changing into different class. And then also for some patient, we also see if the patient has to take multiple doses as opposed to once a day, if that's going to make any difference. In the 90 years, for this particular patient, once a day would be better than cephalexin 2 to 3 times a day. That was one reason to choose to cefdinir. Now, we're going to go similar patient, but in a different kind of host factors. I have to pay attention to the time. So how much time we have? 35 minutes about so. So this is a patient with 70 years female, similar kind of past medical history. Patient was recently hospitalized for stroke and fall. During this admission, patient was treated for aspiration pneumonia with piperacillin tazobactam, had a Foley catheter placed, and patient was sent to the rehab facility for physical therapy. After 2 weeks, patient is now back to the hospital with encephalopathy, high fever, and hypotension. And this is the vitals. You can see low blood pressure, tachycardia, high fever, tachypnea, and similar right upper quadrant and severe tenderness. And you have the leukocytosis. The chest X-ray previously was treated for pneumonia, shows now that has resolved. Patient has a Foley catheter. It was changed as we recommended. Anytime you have a patient with a Foley catheter, before you take a sample, you have to change it because that could, confuse you. Multiple bacteria coming from the Foley catheter. Patient had abnormal urine, acute kidney injury, and lactate was elevated. So this patient has much more bad clinical presentation than the previous one. As we said, you send the cultures and you start the sepsis protocol with the fluids, pressors, and so on. Then we'll talk about our diagnosis. So this patient obviously has criteria for septic shock because did not respond to the fluid, required some pressors, lactic acidosis. So this patient is different than the previous one. This patient is in septic shock. Our differential diagnosis is similar. I'm giving you more information. Everything else looks better. So our diagnosis is still same sources pyelonephritis, but this patient is in septic shock. The host factors, look at this, is different than the previous one. This is from nursing home, recent hospitalization, antibiotic was used, did not have any allergy in acute kidney injury, although the patient did not have any previous history of known resistant organism, but everything else is basically pointing towards some resistant organism possibilities. Patient is in septic shock, that's also important. If somebody is very stable, you can always play with the antibiotic, but if somebody is in septic shock, you need to be right from get-going. So this patient has high risk for MDRO. When we say that MDRO in this patient, as opposed to E. coli, that was, I mentioned, Klebsiella and everything, this could be still E. coli, but is resistant E. coli. You could have Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, all the nosocomial pathogen that we see is a possibility in this patient. So same thing, we did blood culture and urine culture. In this patient, you would start antibiotic. Can one person volunteer here what antibiotic you would use? Meropenem.
So meropenem with possibility of addition of gentamicin, that's what probably makes sense. Ceftriaxone would not be a choice because of these pathogen factors. Piperacillin tazobactam would not be also a good choice because this patient was just on piperacillin tazobactam a couple of weeks ago for pneumonia. Quinolone is a possibility. However, in our area, quinolone resistance is very high. That's why we said that preserving quinolone is our goal. One antibiotic in this patient may not be a good idea because this patient is in septic shock. You need to be correct from get going. That's why a combination of these two drugs probably is better. Same thing, ultrasound at CAT scan, patient was started on meropenem. Because patient is on acute kidney injury, if you use one dose of gentamicin based upon weight base once a day, that one dose actually will give you a window of 48 hours. By then, you may have some preliminary data. So this is the organism that isolated from this patient's urine. Look at the difference. This is an ESBL organism. So it's resistant to almost all cephalosporin and penicillin drug. It is producing something called ESBL. It is sensitive to piperacillin tazobactam though, with MIC of 8. So let's talk about ESBL then. So because of the ESBL organism, what would you do? Would you change to piperacillin tazobactam? Anybody? Because I showed that it was sensitive to piperacillin tazobactam. No. Why? So ESBL is generally resistant to. No, sir, it is uncertain, sir. Piperacillin tazobactam, it may or may not be, sir, treat korte pare, sir. It is uncertain. So there's some uncertainty remains with the piperacillin tazobactam. Yes, that's probably the more close to accurate answer. It possibly can be used, but we'll see when you can use that. So what is ESBL? We'll go through a few basic slides. Some of you might have some understanding, but I think it's important and fun to review those. So these are the beta-lactam drug as we talked. So beta-lactam drug means penicillin, cephalosporin, carbapenem, and monobactam, as we said. And look at the basic ring. This is the beta-lactam ring. So this is the basic beta-lactam ring. All of them have similar, and side chains are different, and maybe a little bit of difference in some of this beta-lactam minor changes. So all this beta-lactam drug, the bacteria, what it does is it breaks down this beta-lactam chain and make it ineffective, right? That's how a beta-lactam works for bacteria to survive. To overcome that, we'll see what happened. But what happened in gram-negative bacteria, once the bacteria, this is the basic mechanism of resistance. There are multiple others, but we're going to focus on the beta-lactamase. The periplasmic space has the beta-lactamase enzymes, right? So if you're giving the beta-lactam drug, this is the drug that's coming through the purine channel. So what this beta-lactamase does is it basically blocks this beta-lactam drug to works on the cell wall structure, cell membrane structure, peptidoglycan. That's how it prevents from getting killed. Right, so that's the basic mechanism. And there are other mechanisms too, but this is what I just wanted to show. So to overcome that, we have then added beta-lactamase inhibitor. If you look at the structure, they're looking like similar to beta-lactam drug, right? So basically, these are weak beta-lactam structures. These are weak beta-lactam structures. So if you add that to beta-lactam drug, you basically get a very bulky structure. And when the beta-lactamase enzyme tries to break down the beta-lactam drug, it cannot because of this beta-lactamase inhibitors, because it prevents for the beta-lactamase enzymes to break down. And these are the 3 beta-lactamase inhibitors that have added to beta-lactam drug to make those amoxicillin, clavulanic acid, ampicillin, sulbactam, and piperacillin tazobactam, right? So that's how the beta-lactamase inhibitor is added to the beta-lactam drug to overcome the beta-lactamase production by the bacteria. Now, this is also a very important slide. So what happened is why we came to have this ESBL organism era now for last 20 years or so, or more actually, 30 years. So initially, when the penicillin and earlier cephalosporin, cefazolins was introduced in the early 60s,
penicillin was in the 40s and 50s, but early 50s, 60s were the cephalosporin. The bacteria to survive started producing this beta-lactamase called penicillinase, beta-lactamase enzymes like TAM and SHB. These are the name of the beta-lactamase, right? By doing so, that the penicillin, earlier cephalosporin, became ineffective for a lot of bacteria that produce these enzymes. Then we introduced oxyimmunocephalosporin. These are called extended spectrum cephalosporin drug, like cefotaxime, ceftriaxone, and ceftazidime, like third generation cephalosporin, probably in late 70s and early 80s, right? Once this antibody was introduced and we have been using it widespread, then bacteria to survive started producing something called extended spectrum beta-lactamase. These are more refined and advanced beta-lactamase enzymes called TAM3, SHB3, and CTXM. These are just the name. You don't have to remember. I'm just giving you an idea what it is. So this antibodies are called extended spectrum beta-lactam because they overcame all the problems with the previous one. Now bacteria is producing extended spectrum beta-lactamase. Then what we did in late 80s is produce carbapenem drug, right? And bacteria to survive, they started producing something called carbapenemase. These are also beta-lactamase, what they call carbapenemase, like KPC, New Delhi, metallo-beta-lactamase, and OXA48, which we'll talk about down the line. So carbapenem, like imipenem, meropenem, all this being used so widely, especially in Bangladesh, 70% of this organism then became carbapenem resistant, like carbapenemase producing organism. Then you're using colistin widespread, right? What you're seeing now, a lot of bacteria become colistin resistant because of chromosomal modification as well as plasmid. The plasmid is the most problem because plasmid can jump from one species to another species. This MCR gene is actually from China now travel to all over the world now. So now we have new drug, which Bangladesh probably don't have most of them. And we are already seeing some of this new drug becoming, also vectors becoming some of this new drug. So it is a matter of time. The more you use any drug, your bacteria become resistant. So these are the classification of the beta-lactamase enzyme. Just know that because we're going to use this model down the line too. There's 4 different classes of beta-lactamase enzymes, class A, B, C, and D. The A is primarily the extended spectrum beta-lactamase that we talked about. And then B is your primarily carbapenemase producing organism. They're called metallo-beta-lactamase, such as NDM in your Bangladesh, in India, New Delhi, but sometimes we see that in America too. And then you have class C, which we'll talk about is MC producer, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, and Enterobacter. And then class D also produce OXA, different number of OXA. These are the enzymes. These are basically beta-lactamase enzymes that confer resistance to different antibiotics. So a few things about ESBL, the characteristic, because obviously here we actually look at the ESBL gene and then we report that this is ESBL producing organism. But in your clinical practice, even in the US, not all the hospital actually report ESBL. We just have to understand if it is an ESBL producing organism by looking at the phenotypic expression of sensitivity pattern. So the important characteristic of the ESBL organism, you'll see they are resistant to third generation cephalosporin, those oxyimmunocephalosporin that are supposed to be extended spectrum beta-lactam. So you look at the sensitivity, you'll see the cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime, as well as monobacter mastrinum, they are resistant, right? However, when you look at the second generation cephalosporin like cefamycin, you'll see they are sensitive to cefoxitin, cefotitin, but they will be sensitive to all this carbapenem. And then you'll see they are sensitive to beta-lactamase inhibitor drug a lot of time. If it is just ESBL, no other resistant mechanism involved, you'll see they are sensitive to ampicillin sulbactam or amoxicillin clavulanic acid or piperacillin tazobactam. So normally what I say that as you go from first, second to third generation, you retain third generation cephalosporin for gram-negative activities. Here, it's not following the rule. It is resistant to third generation, but sensitive to second generation. That's the odd thing here, right? That's how you start thinking, if this vector is producing ESBL or not. And now, actually, although it was first started in the E. coli and then Klebsiella, but now we are seeing ESBL organism in almost all other Enterobacteriaceae, as well as Acinetobacter, Pseudomonas even are producing ESBL.
Well, basically, you really don't have to memorize those because you're going to see pretty much all this organism that you encounter in clinical practice. As we discussed, even though there is sensitivity to piperacillin tazobactam, ampicillin, sulbactam, amoxicillin, clovellamin acid, in clinical practice, a lot of this serious infection, when you use them, despite sensitivity, even quinolone is a different mechanism. It doesn't involve the beta-lactamase. But in clinical practice, we have seen that there are clinical failure with peptides or quinolones, even 4th-generation cephalosporin, and many of these bacteria will see towards resistant toward the aminoglycoside 2,4 because of other mechanism involved. So the drug of choice for serious ESBL infection is actually carbapenem, meropenem, imipenem, doripenem, and ertapenem. In non-severe infection, when you really don't have to worry about to give the antibiotic for too long, you may consider using this other drug, which I said that it may be sensitive, but in serious infection you may not be able to use, like nitrofurantoin and trimethoprim sulfa. And if it is sensitive to cipro and amoxicillin, clovellamin acid, and fosfomycin, you could possibly use them too. That's why the answer was may or may not be a good choice to use piperacillin tazobactam because of some uncertainty, but also there's some data that you can use in non-serious infection. Our patient actually was serious infection, septic shock. So piperacillin tazobactam would not be a good choice. So this is an example of straightforward E. coli that's producing the ESBL. Look at the sensitivity for the 3rd-generation cephalosporin, such as cefotaxime, is resistant. Although it's showing sensitive to ceftazidime because of the specific number of the CTX, but ceftazidime still would not be a good choice in this patient because you're looking at that, cefotaxime is 3rd generation, is resistant. Cefotaxime is a 2nd generation cephalosporin, it's sensitive. So this is a pattern of ESBL organisms. If you see 2nd generation sensitive, 3rd generation resistant, you think this might be an ESBL organism. This is a little bit more complex ESBL. It not only produces this ESBL CTX M15, which is a ESBL producing beta-lactamase, extended spectrum beta-lactamase in class A. This also producing OXA, which is class D, right? So you don't have to memorize this. I'm just showing that I'm looking at the sensitivity pattern. Look, again, this is actually resistant to 2nd generation also because of this OXA. So when you look at this pattern, then you have to think about either using carbapenem drug or in a non-serious infection, you could use those beta-lactamase inhibitor drug. So this is, the slide is from this year ID week, and the expert talked about this different study and came to a conclusion that if you have an ESBL organism, if you have a severe infection, an immunocompromised patient, septic shock in the hospital, you should use carbapenem drug. If you have non-severe infection, but patient is an intermediate risk, means not immunocompromised, immunocompetent patient, not too many comorbidity, not in critical septic shock, but sepsis, you're going to use it for a short period of time, you could consider piperacillin tazobactam. However, you'll use it high dose, and we talked about extended infusion. By giving extended infusion over 4 hours as opposed to half an hour, you try to keep the concentration of the drug most of the time before the next dose to overcome the higher MIC that this bacteria might show. In non-severe infection like UTI in the community, you could consider those patients, amoxicillin, clovellamin acid, or trimethoprim sulfa, even ciprofloxacin. So our patient had septic shock, and we de-escalated in this patient. How did we do that? We continued on meropenem because of resistant to quinolone, because it's resistant to aminonucleic acid, because of other mechanism that we looked at. We could not even change to any of this other drug because all these are resistant because of multiple mechanisms involved, right? Although piperacillin tazobactam was showing sensitive, but MIC was 8. Remember, each bacteria has a range. Like it could be sensitive, even if it is 16, it will be still sensitive. But if you're going to use for serious infection, most of the time you have to achieve 4 to 8 times of the MIC in the tissue or in the blood to overcome this possible developing resistance. So that's why if it was less than 4 or 2 or something like that, we might consider
some of this patient might be able to be treated with piperacillin tazobactam high dose and extended infusion. When you get to the 8 or 16 or 32, in your case, you might see intermediate range. Those patients, you should not be using those drugs at all. There is a high risk of failure. So the antibiotic, we narrow it down still from meropenem to ertapenem. Why? Meropenem is carbapenem, ertapenem is carbapenem too. However, ertapenem in the carbapenem group does not have an pseudomonal coverage. So you actually preserve meropenem for future use, or in your hospital, you preserve that drug for more serious infection for other patients. Remember, any drug that you use more frequently, you're going to see more bacteria resistant to that particular drug. So we changed this. Duration in this patient was 14 days because of complicated urinary tract infection, pyelonephritis, obstruction, and so on. Is ertapenem available in Bangladesh? Anyone knows if ertapenem is available in Bangladesh? Available. Achha. So the advantage of ertapenem in the carbapenem group is it is a carbapenem. It can be used for ESBL organism and some other resistant organism, but the dosing is once a day as opposed to meropenem, which is multiple dosing per day. Another advantage is if you don't have Pseudomonas, you should always de-escalate, right? So you go from meropenem to ertapenem, you de-escalate, you preserve, as I said, and frequency is another important factors. But remember that carbapenem group of drug has a propensity to lower the threshold of seizure, right? That's something you need to keep an eye. Meropenem is the least to cause seizure in patient who has previous stroke or other abnormal structural brain disease or previous history of seizure. If you have a patient of seizure, you have to use carbapenem, use meropenem. Don't use ertapenem because it may cause seizure. Any question on this patient? Sir, what is about imipenem and doripenem? So imipenem, doripenem has higher propensity to cause seizure too. So ertapenem, imipenem, doripenem, all of them can cause lower the threshold for seizure. Meropenem is the actually drug of choice if somebody has previous seizure or a structural brain problem, including stroke. So this is another patient with ESBL. This patient is septic shock with ventilator-associated pneumonia. Look at this sensitivity pattern, susceptible to piperacillin tazobactam. But this MIC is 16, so it's going towards intermediate already, right? Look at the pattern. Cephalosporin, second generation cephalosporin is sensitive, but resistant to third generation cephalosporin, such as ceftriaxone. So this clearly, this particular one, they did not report ESBL, but looking at the pattern, immediately, I think this is probably an ESBL organism. So in a septic shock patient, ventilator-associated pneumonia, you would consider carbapenem in this kind of patient, right? On the other hand, if I'm going to just treat typical, cystitis and so on, even though MIC is high of 16, I could use high-dose piperacillin tazobactam from extended infusion. The problem is, if you are encountering pneumonia, even if it is 8, it's not that helpful to use piperacillin tazobactam, even if it is not a septic shock patient. The reason is some antibiotic get to the urine in so high concentration, it's actually overcome the intermediate sensitivity, or even sometimes resistant organism you can treat with this particular antibiotic because the concentration of the drug in urine is very high as opposed to lung and other tissue. So those are other important factors sometimes you consider when you choose the antibiotic. I don't know if I'll have much time, but I just want to make you aware of this particular organism. So this is a 40-year male. I don't know how did this red came because I was probably using that. Came with headache, no previous medical history, and high leukocyte count, high sugar. Patient was HIV negative. This patient looks like this kind of structure in the brain. I have only 10 minutes, right? This is now 11:30, 11:45, 10 minutes, okay. We'll try to just review this particular organism. This is not so much of, a state-wise question,
but this is more so to be aware of this particular organism. So this is a 40-year male, as I said, came with sepsis kind of picture and CNS symptoms. MRI shows ring-enhancing lesion. HIV was negative, so blood culture negative. Just to make it short, the brain biopsy was done, and it shows gram-negative organism. When you see gram-negative organism in a brain abscess, what organism you think? Anyone? Yes, Pseudomonas. So Pseudomonas, without any recent neurosurgical procedures or in the hospital or trauma, is unusual. Okay, so you have to think about risk factors, host factors to be able to predict the bacteria. That's why when we talk about CNS infection, we are saying we go with the host factors and things like that. Pathogen predictors requires the understanding what kind of bacteria comes from where. So this patient is from community, no other medical problem, not in the hospital and so on. If I see gram-negative organism, then you're going to think about gram-negative organism that come from oropharynx, sinus disease, ear infection, things like that. So when I see gram-negative organism in a brain abscess, you may think about Haemophilus, for example, in Bangladesh. Sometimes you get middle ear infection, sinus infection, things like that. You can think about Fusobacterium is a gram-negative anaerobe, which can cause brain abscess because it lives in the oropharynx, can cause ear infection, throat infection, and patient can have bacteremia or contagious infection through the middle ear, cause the brain infection. So Haemophilus, Fusobacterium would come into my mind. I did not think about the organism that we're going to talk about. It was not in my mind even. So this case, recently I just attended the ID week. This next several slides is from this ID week case. Again, I'm going to go a little fast. This is just to have fun and see how ID is so interesting and stimulating. So this patient was presented. This patient came with septic wrist joint. And when they aspirated the joint, they look at this gram stain. You can see these are the gram-negative organism, but look at the clearance around it is a thick encapsulated organism, it looks like. This patient history was, this admission came because of this wrist joint pain and swelling, and aspiration shows this, but going back to the history, this patient about 2 months ago was diagnosed with a liver abscess, and at that time, patient had an aspiration of this liver abscess that grew Klebsiella pneumoniae, and it was almost pretty much sensitive to every bacteria antibiotic. Patient was treated with initially IV, followed by oral antibiotic, amoxicillin, cloverleaf, efficient to complete a 4-week course. And follow-up shows that patient had almost resolved liver abscess. That was 2 months prior to this admission. This patient came from Myanmar, Burma. That's why travel history is important, right? So this patient was treated with antibiotic appropriately for a liver abscess. 2 months after it comes to the wrist infection. This is the imaging study for the wrist. You can see gas and everything. So this is a necrotizing infection of the wrist as well as soft tissue. Patient had blood culture done. You are thinking whether this could be a relapse of the previous infection, such as Klebsiella, because of the gram stain shows that. So the patient was started on ceftriaxone and levofloxacin because this patient was treated with ceftriaxone before. They added another coverage, obviously for source control. Patient went for debridement, and because we are thinking, okay, why this patient has Klebsiella in the wrist again after 2 months, patient had a liver imaging, and which shows there is still focus of infection. The patient also had CAT scan, which shows, look at this cavitated lesion in the lung, multiple nodules, right? So you are thinking this is a multiple site infection this time. Patient has a wrist, liver, and lung infection. What would you think? Quick question. Why there is so many different places, too many different places this bacteria is causing the infection? What goes on in your mind? So when you see the bacteria causing multiple site of infection,
always think about endovascular infection. It's not just endocarditis. What I said is endovascular infection. Remember this term. Because bacteria to cause in multiple site of infection, there's two different possibilities. One, some bacteria is just known to cause multiple site of infection through hematogenous spreading. Most of the time, though, you will see endocarditis. That is the focus of infection in the heart that's throwing all this bacteria to different organ and systems. That's what you need to think about. So this is the colony in the culture. Look at this mucoid. There's a microbiologist here. Any idea? Any thought process or anything what it could be from microbiologists here? So this is very mucoid kind of growth. You can see this thick, grayish mucoid, sticky stuff, gelatinous stuff growing from this bacteria, from this patient's wrist as well as in the blood. So as I said, you always have to think about endocarditis for a patient who has multiple site infection. So this patient grew Klebsiella again, like 2 months ago from the liver. Now it's growing blood and wrist culture Klebsiella. Patient had an echocardiogram which shows a tricuspid valve vegetation. Anytime you see a cavitary lung problem, that means what? It could be pulmonary without an infection. It could be an infectious process in the lung, right? Other than necrotizing pneumonia, if you see cavity lesion like a nodule, right away you have to think about right-sided endocarditis. Why? Because tricuspid valve will throw the emboli to the lung, as opposed to aortic valve on the left side will throw the emboli to the systemic other places like brain, liver, joints, bones, and things like that. Because of the right-sided, because of the cavitary lesion in the lung, you are seeing this patient as a tricuspid valve endocarditis. Why did this patient have then wrist and liver without any vegetation in the left side? That is a good question for infectious disease. That's why I'm bringing up this Klebsiella organism. Sometimes just hematogenous seeding of the different places, if the patient has bacteremia, can come up like this multiple site of infection. So this is particularly this again, this is not my case. This is my patient I presented was the brain abscess one. This is from the ID week. They are showing this long with a string of colony. This when you touch it, a stick, it's coming up up to like this. This is a string. This is called a string test. This is a very simple test. So what happened is this particular Klebsiella is called hypermucoviscous Klebsiella pneumoniae. This produces the mucoid structure. If you do the string test, it means touch it. If it is more than 5 millimeter, that's a positive for mucoid variant of Klebsiella. It's not very specific, but it suggests possibility of mucoid variant of Klebsiella. The reason I'm actually presenting this case, we don't see this kind of case that often. This is common actually in Southeast Asia, especially China, Myanmar, because you might see patient, visiting China very frequently, right? So you might come up with this kind of bacteria. So this is called hypervirulent Klebsiella pneumonia, right? So the hyperviscosity is not very specific to the this particular virulent Klebsiella pneumoniae. Some of the classical Klebsiella pneumonia that we see most of the time can also possess this characteristic. So it's not very specific, but you should think about it when you have multiple site of infection from Klebsiella, or even one unusual site of infection, liver or brain or so on. You think about other site, you have to start looking for other sorts of infection. So what is hypervirulent Klebsiella pneumonia? There's two different types. As I said, regular Klebsiella pneumonia is called classical Klebsiella pneumonia. Hypervirulent Klebsiella pneumonia is common in Asia, Pacific area, but because of travel, we're seeing other part of the world also. It is a very virulent organism because of this viscous structure that capsule produce, and also because of other genetic factors such as aerobactin production, which is basically it's a siderophore, iron chelating agent. Without going into further details, this characteristic of this hypervirulent Klebsiella is it has a propensity to cause abscess in multiple sites
without even endocarditis sometimes. You'll see CNS infection, brain abscess. You have to screen from their ocular involvement, like, retinitis and endophthalmitis, things like that. You can see joint infection, necrotizing fasciitis, things like that. The management, again, is source control, and a lot of this patient actually diabetic. There has been study from China showing that most of this patient actually uncontrolled diabetes. So you control the source, and most of this actually hypervirulent Klebsiella is sensitive to most of the antibiotic that we see. However, now because of the plasmid from the regular Klebsiella, we have seen resistant hypervirulent Klebsiella pneumoniae, making it difficult to treat. So our patient actually grew a mucoid variant of Klebsiella pneumoniae, and it was sensitive to all antibiotic, treated with 6 weeks of antibiotic. We did the echo, we did the CT, everything else was negative. So important thing to remember about this, especially, because we see less commonly, I've seen that, as I've just seen one case of this. If you see, liver abscess and it grew Klebsiella pneumoniae, you might consider either talking to microbiology department, or at least clinically and radiologically make sure patient does not have other source of infection. That was this last slide. I have part 2, which is actually, I just put this slide because I had a lot of other bacteria that we need to cover. But for the time, I just thought that we'll just end this here, and the next session, hopefully we'll talk some other things. Let me stop sharing. Anybody has any question or anything? I need to go back to the slide. Otherwise, I'm going to stop the sharing the slide now. Okay. We'll take 2-3 minutes. I know my time is up. Anybody from PHA administration side now? All right, so there was a question about registration and email. So I'll convey that message. But I'd like to at least ask what question you might have, or what kind of suggestion you might have. শোনা যাচ্ছে না। আমি কি একটা রিকোয়েস্ট করব যে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্লাসিফিকেশন এবং এগুলো নিয়ে বেসিক একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য। Sure, we can do like a series of antibiotic. We can do that. আমরা আসলে আমার আইডিয়াটা যেটা, যেমন আজকে আমরা ওই সেফালোস্পোরিন ওভারভিউ, তারপরে কার্বিপেনেম ওভারভিউ, তো অর্গানিজম বেসড আমরা কথা বলতে পারি কয়েকটা, আর একটা আবার করতে পারি অ্যান্টিবায়োটিক বেস। তারপরে আমরা we can move into organ based infection, like we can talk about endocarditis, intra-abdominal infection, CNS infection and things like that. তো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট যারা পার্টিসিপেট করতেছে এখানে। I think input from that is very important for me to understand where we need to focus on before we move to another session or so. এখানে কিন্তু যারা পার্টিসিপেট করছে তারা প্রতিদিনই প্রায় করে, আমি দেখি যে আপনার ক্লাসে তারা মিস দেয় না। মুসান্না, তাসলিমা, রিয়াজুল করিম, মানে মাহবুব আলম। একটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই আপনার সাথে, যে আমাদের দেশে মেলয়েডোসিস, যেটা বারখলভিয়া সিডোমেলিস, এরকম মাল্টিপল অ্যাক্সেস নিয়ে প্রেজেন্ট করে প্রচুর ডায়াবেটিক পেশেন্টে, ভেরি কমন। এবং লং যেটা আপনি দেখালেন কেপিসি ক্লেবশিয়েলা দিয়ে যে মাল্টিপল অ্যাক্সেস, তো এইরকম বারখলভিয়া সিডোমেলি দিয়ে আমাদের মেলোডোসিস ইজ ভেরি কমন বাংলাদেশে, এবং ডায়াবেটিক রোগীতে, ডায়াবেটিক পেশেন্টে খুবই কমন। আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই, এমনই স্টাডিও হয়েছে এখানে।
তো ওই ধরনের ডিপ সিটেড ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন নিয়ে লং ডিউরেশন ট্রিটমেন্ট হয় এরকম ডিজিজ গুলো নিয়ে বললেও মনে হয় খুব Right, we'll do that. I mean, definitely. আমাদের তো এটা একটা continuous process চলবে। আমার যেটা idea, most likely I'll try to do one session per month, at least another session তো আপনার তোমার হয়তো আরেকজন কথা বলবে। তো যারা নাকি আজকে আছে তারা যদি আবার নেক্সট সেশনে আসে then we'll move to more gram-negative organism. তো আমি যেটা করব রিপিটেশন হবে এই যে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কথাগুলো যেটা হ্যাঁ সেফালোস্পোরিন নিয়ে আমরা কিন্তু এগুলো রিপিট করব যে ফার্স্ট জেনারেশন থার্ড জেনারেশন এগুলো কারণ এগুলো বারবার শুনলে বারবার মানে বিভিন্ন এক্সাম্পল কেস বেস যদি হয় তাহলে এগুলো মনে থাকবে বেশি তবে একটা জিনিস আমি যেটা বুঝতেছি যে সময়টা যদি আমি আরো কম ইনফরমেশন দিয়ে আরো বেশি ইন্টারাকশন করি তাহলে আমার মনে হয় উই উইল বি এবল টু কভার মোর যেমন আমি আগে যেমন এমসি প্রডিউসার এই একই লেকচার আগের বার আমি সেটা দিয়ে ফেলছিলাম কিন্তু এমসিটা আজকে রাখিনি কারণ তাহলে টু মাচ ইনফরমেশন হয়ে যায় উই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম মেবি আই উইল টেক ওয়ান পার্টিকুলার এরিয়া সো উইল হ্যাভ মোর টাইম টু হ্যাভ ডিসকাস কিন্তু কমিটমেন্ট লাগবে দেন আজকে তো অনেক সুন্দর লেকচার হয়েছে আগেরটা অসাধারণ ছিল আমাদের যারা এখানে পার্টিসিপেট করতেছে ওরা কিন্তু আমাদেরকে ইনপুট দেয় যে এত অসাধারণ এমআইসি নিয়ে বা ওগুলো নিয়ে ক্লাস যে এটা কিন্তু আগে ওরা শুনে নাই প্রদীপ্ত আছে এখানে এরা খুবই ইন্টারেস্টেড আমাকে বলেছে যে ম্যাডাম গ্রাম নেগেটিভের ক্লাসটা আপনি অবশ্যই করবেন ইটস এ ভেরি নাইস ক্লাস এটা মনে হয় আপনি আরেকবার নিয়েছিলেন হ্যাঁ এটা আরেকবার নিয়েছিলাম তখন ওইটা এমসি এই ক্লেপসুলা না বলে এমসিটা করতে গেছি কিন্তু এমসিটা হচ্ছে কি ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড অলসো বাই ইটসেলফ ইজ এ ব্রড টপিক যার জন্য আমি একটু চেঞ্জ করে ফেলছি ক্লেপসুলাটা ছিল আমার পরের স্লাইড এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসছি আর এমসিটা নিয়ে আমি আরেকদিন কথা বলবো তো আমি এই জন্য মাথার মধ্যে আছে আমার নেক্সট ডে হয়তো এমসি নিয়ে কথা বলবো আরেকদিন হয়তো সিরোমোনাস নিয়ে কথা বলবো and then we'll talk about the carbapenem resistant and then I can make one session about Burkholderia, Stenotrophomonas, all these other resistant organism. We'll go from common organism to more unusual and resistant organism. আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমাদের ইউএস এর যে ইনফেকশন গুলা it might be some of the infection we don't see here. For example, আপনাকে যদি সালমোনেলা নিয়ে কথা বলতে বলা হয় I think you'll be better talking about salmonella than me because the case number that you see is not that many like we see. Obviously we have some theoretical idea, but presentation. Fungal infection, we'll talk about fungal infection. We'll talk about some neutropenic patient, immunocompromised patient. All this will come in the future, inshallah. তাসবির ভাইকে আমি এখানে দেখছি থ্যাংক ইউ আশা করি নেক্সট সেশনটা আমি নেগেটিভের সেকেন্ড পার্টটা করব মোস্ট লাইকলি ইন জানুয়ারি আসসালামু আলাইকুম ফাতেমা কেমন আছো জি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন তো ভালো চলে যাচ্ছে মোটামুটি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং তুমি ঠিকই বলছো ফাতেমা যে কিছু চেনা মুখ সবসময় আমি দেখি যেমন প্রদীপ্তা তাসলিমা তারপর হচ্ছে মাহবুব ফজলে কিবরিয়া তারপর হচ্ছে রুমান সুলতানা দিলরুবা আক্তার মাহমুদুল হাসান আজিজুন নেসা কর্নেল তারপর হচ্ছে এরা দেখি সবসময় আসে আসলে তো আরো অনেকে আছে হয়তো বা আমি নাম বলতে পারলাম না তো আমার মনে হচ্ছে তারপরে রাজিনা করিম তা আমি একটা কোশ্চেন করি যে প্রথমে হচ্ছে দোলন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন আমি জানি ওর ডাক নাম হচ্ছে দোলন আমি ওকে তাবরিজ ডাকি না দোলনই ডাকি এই দোলন অসম্ভব বিজি ও একটা বিজি টার্সারি সেন্টারে কাজ করে যেখানে ওর 700 ওভার 700 বেড অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রাম আছে ওদের আর ও আমি জানি না হি ইজ কিলিং হিমসেলফ আমি ওকে বলি তোমার ইউ শুড স্লো ডাউন তো যাই হোক আমি একটা কথা বলবো যে দোলনের যদিও বলতেছে দোলন মাসে একটা করে নিবে আমি ওকে প্রেস করতেছি মাসে 2টা করে নিতে কেন আমার ইনফেকশাস ডিজিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি জানি ও খুব বিজি আমি ওকে আই লেট হিম ডিসাইড কিন্তু 2টা নিতে পারলে আমার জন্য না বাংলাদেশের সমাজ জন্য যেটা ফাতেমা বারবার বলে তুমি যেভাবে ইনফেকশাস ডিজিজটাকে ঢোকাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমি যেটা বলছি যে প্রবাবলি আমি নিব আর কি আরেকটা সেশন থাকবে হয়তো আরেকজন কেউ নিবে HIV but সেটা আর কি মিন করছি আমি I will try to do at least once myself once a month
ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি বলবো যে যারা পার্টিসিপেন্ট ফাতিমা সবাইকে, আমরা নতুন ভাবে শুরু করছি এটা, আবার নতুন আমাদের ফ্লায়ার গুলো দেখবো, নতুন আমাদের ওয়েবসাইটটা এখনো রেজিস্ট্রেশনটা করা যাচ্ছে কিন্তু ফুললি ফাংশনাল না এখনো। তো আমি পার্টিসিপেন্টকে বলবো প্লিজ তোমরা যে রেজিস্ট্রেশনে যে একবার রেজিস্ট্রেশন করো, ইট উইল বি গ্রেট। তাতে তোমাদের ডেটা থাকলে তোমাদেরকে আমরা ইনভাইট পাঠাতে পারবো। আর নাম্বার 3 হচ্ছে তোমাদের ফিডব্যাকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে ফিডব্যাকের একটা ইয়ে দেওয়া হয়েছে, লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। ফিডব্যাকটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কেন ইট ইজ ফর ইউ গাইজ। তোমাদের ফিডব্যাক ছাড়া কিন্তু আমরা ইমপ্রুভ করতে পারবো না, আমরা ডেলিভারিটাও ঠিক মতন দিতে পারবো না। সো প্লিজ ফিল আউট দ্য ফিডব্যাক। আমরা যেটা করব, অনেকে কোশ্চেন আসছে যে আমরা তো অনেকে মিস করছি, যেমন তাবরিজের বা দোলনের সেশনটা অনেকে মিস করছে, অনেকে দেখতে শুনতে যাচ্ছে কোনো কারণে। সেখানে আমরা একটা আর্কাইভ ও রেকর্ডেড ভার্সনটা আমরা হয়তো বা ওয়েবসাইটে, আমাদের যে ওয়েবসাইট, সেখানে আমরা একটা মেম্বারশিপ করব সবাই, হচ্ছে একটা নমিনাল একটা ফি থাকবে, খুবই মিনিমাল একটা, মানে বছরে, মানে পুরো 1 বছরে একটা ফিস থাকবে হয়তোবা, কারণ ওগুলি তো মেনটেন করতে হবে আমাদের। তাই আনলিমিটেড অ্যাক্সেস, ওখানে ঢুকলে সে আমারটাও দেখতে পারবে, তাবরিজেরটাও দেখতে হবে, রুমিরটাও দেখতে পারবে, সবারটা দেখতে পারবে, যে যেটা দেখতে চায়। আনলিমিটেড অ্যাক্সেস থাকবে, যখন তখন ঢুকতে পারবে, হয়তো একটা মেম্বারশিপ ফি। আমরা ওখানে চাচ্ছি কিছু লিঙ্ক দেব, ইউজফুল লিঙ্ক, যেমন ইনফেকশাস ডিজিজের উপর কোন লিঙ্ক যদি থাকে তাবরিজ দিবে। আমার যেমন পালমোনারি ক্রিটিক্যাল কেয়ার অনেকগুলো লিঙ্ক আছে আসলে, যেগুলো ফ্রি কিন্তু ভেরি ইউজফুল, ওগুলো তারা অ্যাক্সেস করতে পারবে। সো আমরা চাবো হচ্ছে এই নমিনাল ফিটা আমরা দেখি কতদূর করা যায়, কিন্তু এটা আমরা বলবো এটাকে হচ্ছে প্লাটিনাম মেম্বারশিপ, যারা হচ্ছে আনলিমিটেড অ্যাক্সেস হবে অল দ্য রেকর্ডেড সেশন গুলি। তো আমি চাচ্ছি কোনো ফিডব্যাক কি আছে কিনা পার্টিসিপেন্টদের কাছে, যে সোফার কেমন মনে হচ্ছে নতুন যাত্রা আমাদের, কোনো ফিডব্যাক দিবা তোমরা? আমার মনে হয় এখানে অনেকে আছে, আমি যদি you can actually turn on your video also, so at least we know it's okay. প্রদীপ তো We need to আপনারা know each বলেন other because I want to have a long-term relation to exchange ideas. See, at some point maybe we can even do, you can present a case and things like that. আসসালাম স্যার। স্যার আমি প্রদীপ্ত ফ্রম বার্ডেন স্যার। আমার স্যার এটা স্যার মনে হয়েছে। আসসালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আমি আসসালাম। স্যার প্রদীপ্ত স্যার, বার্ডেন থেকে স্যার। স্যার আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, লেকচার গুলো আসলে এক্সিলেন্ট, শুনলে আরো শুনতে ইচ্ছা করে। আর রিপিটেশন ইজ দ্য বেস্ট মেথড অফ লার্নিং। আসলে এগুলো আসলে আমার মনে হয় 1 বার 2 বার না, আরো 3-4 বার শুনতে পারলেও ভালো। যে আপনি স্যার যেটা যে বললেন আনলিমিটেড অ্যাক্সেস বা নমিনাল ফি, স্যার এটা আসলে মানে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য আর কি স্যার। আমি স্যার এটাই আশা করতেছিলাম আর কি স্যার। থ্যাংক ইউ প্রদীপ। তোমাদেরকে একটা সুখবর দিই। সেই সুখবরটা হচ্ছে আমরা নেক্সট উইক থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা আরো স্ট্রিমলাইন সহজ করার জন্য আমরা যেটা করব, যেমন তাবরিজের নেক্সট সেশনটা আমরা পোস্ট করব ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে উইথ এ জুম লিঙ্ক, যাতে তোমরা জুম লিঙ্কটা ক্লিক করলে তোমাদের হয়তোবা নাম আর ইমেল অ্যাড্রেসটা চাবে, তখন টু এন্টার ইনটু দ্য সেশন, দেন ঢুকে যাবা পট করে। তো তোমাদের ওই যে করলা সেশন, তুমি রেজিস্ট্রেশন করলে এক সময়, তারপর তুমি ইমেল পাইলা জুম লিঙ্কে, সেই ইমেল চলে গেল জাঙ্ক মেইলে, তুমি খুঁজেও পাইলে না তোমার ইমেলটা, তুমি আর ঢুকতে পারলে না, সেশনটা মিস করলে। এটা একটা প্রবলেম হচ্ছিল। তো আমরা করবো কি, এবার থেকে পুরো জুম লিঙ্কটাই দিয়ে দেবো পাবলিশড, কিন্তু জুম লিঙ্কের থেকে সেশনে এন্টার করার আগে তোমার একটা স্টেপটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে জাস্ট তোমাদের নাম এবং তোমার ইমেল অ্যাড্রেস এন্ড ফোন নাম্বার। এটা মানে ইট লাইক 10 seconds একটা ফর্ম ফিল আপ করবা, দেন ইউ জাস্ট এন্টার ইনটু দ্য, মনে হয় ইজিয়ার হবে রাদার দেন ওয়েটিং ফর দ্য জুম লিঙ্ক এন্ড দেন এন্টার। এটা একটা করছি, নেক্সট সেশন থেকে আমরা টেস্ট রান করবো, হোপফুলি ইট উইল গো স্মুথ। তোমাদের ফিডব্যাকটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ওয়েবসাইটে করব কি, একটা চ্যাট বক্স করব, যেখানে তুমি তোমাদের ফিডব্যাক গুলো আমাদেরকে দিতে পারবা। সেটা ইনশাল্লাহ আমি যতদূর জানি, যারা ওয়েব পেজ করছে ওয়েবসাইটটা, বাই 15th of January ইট উইল বি ফুললি ফাংশনাল। তার মানে আমাদের এখান থেকে আর ধর মাসখানেক বা 3 weeks আছে, ইট উইল বি ফুললি ফাংশনাল ইনশাল্লাহ। You can chat not only you can chat with দোলন, তাবরিজের সাথে। ধরো তোমার কোনো মেসেজ তুমি তাবরিজকে দাও, ও যখন সময় হবে দেখলো, আর যদি মনে করে ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন করছে, আই শুড অ্যান্সার, হি উইল অ্যান্সার দ্যাট। এরকম কিছু একটা আমরা করবো। ইট উইল বি টাইম কনজিউমিং,
কিন্তু আমরা উইল ট্রাই, আমরা সবসময় যে অ্যান্সার করতে পারবো অন টাইম তা না, বা প্রতিটা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবো তা না, কারণ সবাই আমরা ব্যস্ত, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো চ্যাট বক্সে কিছু করা। আর তোমাদের ফিডব্যাক ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, এই ফিডব্যাকটা দিও। ফাতেমা, তোমরা ফিডব্যাক দিও। অবশ্যই দেবো। আচ্ছা, ফিডব্যাক লিংকটা ডিজাইন ফিডব্যাক লিংকটা আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। বলো। সো চ্যাট বক্সে গেলে সবাই পেয়ে যাবেন। আর চ্যাট বক্সে দেখো তোমাদের ফিডব্যাকের লিংকটা দিচ্ছে, প্লিজ তোমরা লিংকটা দিয়ে দিও, ফিল আপ করো। আর আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাড্রেসটাও দিয়েছি, ওখানে তোমরা লিমিটেড এখন, তারপর কি রেজিস্ট্রেশন, তারপর কারা লেকচার দিচ্ছে তাদের তোমরা দেখতে পারবা। আর নেক্সট আরেকটা জিনিস, আরেকটা তোমাদের ভালো খবর দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট মান্থ থেকে, জানুয়ারি 2 তারিখ মনে হয় স্যাটারডে হয়, তখন থেকে আমরা হচ্ছে আর 7:30টায় সেশন রাখছি না, কারণ 7:30 ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশিদের জন্য যারা প্র্যাকটিস করে। তো সেই জন্য আমরা সেশন করবো 9টায় একটা আর 10:30টায় একটা, এর মধ্যে যে কোনো এক সময় 9টায় বা 10:30 যে কোনো একটাতে প্যারালাল সেশন যাবে। আমরা চেষ্টা করবো কনফ্লিক্ট না হয়, যাতে সার্জারির সাথে মেডিসিন যাবে বা পিডিয়াট্রিক্স বা সাইকিয়াট্রিক্সের সাথে প্যারালাল করবো রাদার দেন মেডিসিন প্যারালাল। সেটা আমরা চেষ্টা করবো। প্রথমে একটু হোঁচট খাবো হয়তো বা, কিন্তু উইল ডু আওয়ার বেস্ট। তাহলে 7:30টায় কোনো সেশন থাকবে না, 9টায় এক আর একটা 10:30টায়। এটা কি ঠিক আছে মনে হয়? স্যার ঠিক আছে স্যার, স্যার এটাই হলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ স্যার আমরা 7:30টায় আসলেই জয়েন করাটা খুব মুশকিল হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ, এটা বুঝতে পারছি। 9টায় স্যার আমি একজন নেফ্রোলজিস্ট, আমি স্যার অনেক পেরিফেরিতে কাজ করি, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে স্যার এখানে। তো আমি স্যার ফজলে এলাহি। আচ্ছা, ফজলে এলাহি, হ্যাঁ বলো। স্যার 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 আমরা যদি কিছু কেস একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম স্যার, তাহলে আমরা এমন কিছু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে পড়ে যাই যে স্যার কোনোভাবেই আমরা এগুলোকে সলভ করতে পারি না। বিশেষ করে স্যার পেরিফেরিতে আমরা যারা কাজ করি খুবই প্রবলেমে থাকি স্যার। এরকম যদি একটা কোনো লিংক থাকতো যে স্যার আমরা হয়তো কেসটা ওই সময় অন্তত স্যার পোস্ট করলাম, আপনারা যখন ফ্রি থাকেন যে কেউ একজন যদি স্যার আমাদেরকে কিছু অ্যাডভাইস দিতেন, তাহলে স্যার আমরা একটু মানে শিওর, সেটাই আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, ওয়েবসাইটের চ্যাট টাইপের, এবং এটা আমরা একটা এমন ভাবে করবো, ইনফেকশাস ডিজিজ উইল গো টু তাবরিজের জন্য 1000 কমেন্ট না দেখতে হয়, আবার নেফ্রোলজি যাবে নেফ্রোলজির কাছে, এটা আমরা চেষ্টা করছি। আরেকটা আমি চিন্তা করতেছি, তুমি একটা ভালো কোশ্চেন রেজ করছো, তোমরা যদি পার্টিসিপেন্টরা কিছু কেস, এই যে মাহবুব আলম যে আছে admin@planetaryhealthacademy.org ইমেলে যদি পাঠাও, ধরো মাসখানেক আগে বা 3 সপ্তাহ আগে যে একটা কেস, তাহলে আমি যেটা করতে পারি, ও মাহবুব যেটা করবে আমাদেরকে ফরওয়ার্ড করবে যে আমরা কি নেক্সট সেশন এই কেসের উপরই আলোচনা করবো কিনা, সেশনটা পুরো কেসের উপরই হবে। ধরো 2টা কেস তোমরা পাঠালে, 2টা কেসের উপর আলোচনা হলো, সেটাও একটা করা যায়। সো তোমরা যেটা করবা, যে admin@planetaryhealthacademy.org তে কেসগুলি পাঠালে, আর কেসগুলি একটু উল্লেখ করে দেবে, যে নেফ্রোলজি কেস বা ইনফেকশাস ডিজিজ কেস করলে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব ওই কেসের উপর সেশন করার জন্য। কিন্তু আমরা চাচ্ছি 2টা তাহলে কেস লাগবে টু মেক ইট ওয়ার্থ। তা তোমরা আর লাগবে 3 থেকে 4 সপ্তাহ আগে যদি তোমরা মেইল পোস্ট করতে পারো এই কেসটা, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তো আজকে একজন প্রশ্ন করছিল যে ওরা রেজিস্ট্রেশন ফিল আপ করছে কিন্তু ইমেল পায়নি, লাস্ট মুহূর্তে পাইছে আজকে। এটা অলরেডি তাজবি ভাই এক্সপ্লেন করে দিল যে এই রেজিস্ট্রেশন এবং জয়েনিং প্রসেসটা আরো ইজি করা হচ্ছে। আশা করি সেটা সমস্যা হবে না তাহলে আর। হ্যাঁ, নেক্সট উইক ইট উইল বি একদম জুম লিংকই পেয়ে যাবে তোমরা। আমরা তোমাকে যেটা বলবো, জুম লিংক পেয়ে গেলে তোমরা তখন ধরো 2 তারিখে জুম লিংক সেশনটা হবে, তোমরা আবার 30 তারিখে ক্লিক করো না, কেন তুমি তাহলে ঢুকতে পারবে না সেখানে, কারণ 30 তারিখে তার হচ্ছে না। তোমার এটা 2 তারিখে হবে। 2 তারিখে এটা 30 মিনিট আগে ওপেন করা হবে। তোমাদের একটা ছোট্ট একটা স্টেপ হবে, নাম অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড ফোন নাম্বার, দ্যাটস ইট। তারপর তোমরা জুমে ঢুকে গেল সরাসরি। আর তোমাদেরকে আমরা সাজেস্ট করবো, যারা তোমরা পার্টিসিপেন্ট, আমাদের এই চেষ্টাটা, আমাদের যে তোমাদের সাথে কাজ করাটা, তোমরা যদি তোমাদের ফেসবুকে, তোমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে সার্কুলেট করতে পারো, কারণ এখন হচ্ছে জুম লিঙ্ক থ্রুতে হবে, তো তোমরা জুম লিঙ্কটাই শেয়ার করতে পারবা। সো ইউ ক্যান শেয়ার এনিবডি। ওকে,
আচ্ছা তাবরিজ, তোমাকে আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ এখানে আমরা ফার্মেসি থেকে খুব একটা প্রেসারে থাকি যে এই যে তোমার যখন পেশেন্ট নিয়ে আসে, ধরো সেপসিস লাইক পিকচার বা সেপটিক শক লাইক পিকচার, and we give in a vancomycin to cover MRSA, তারা বলে নেজাল সোয়াব করে দেখো, যদি MRSA নেগেটিভ থাকে এই ডোন্ট গিভ ইট। তুমি কতটা এটা বিলিভ করো? মানে শুড উই প্র্যাকটিস দ্যাট ইন আইসিইউ সেটিং? Right. So this is there is good data on that actually. This is only for MRSA pneumonia, not for other. So যেটা হয়েছে, there are multiple study has looked at that. আমরা actually নিজেরও আমাদের হসপিটাল এই স্টাডিটা করছে যে MRSA স্ক্রিনিং নোজ থেকে যেটা নেওয়া হয়েছিল একটা PCR বেসড টেস্ট। সো যদি PCR-টা নেগেটিভ আসে, the result come back within few hours actually. If the MRSA screening is negative, the negative predictive value of is almost 98 to 99%. মানে হচ্ছে যদি কারো MRSA screening negative থাকে, it is very, very unlikely they have MRSA pneumonia. So this is only for pneumonia, not for others. On the other hand, if somebody has a MRSA screening positive from the nose, it does not mean that the pneumonia is due to MRSA. So এটা হচ্ছে কাজে লাগে to stop it, not to initiate it. তো আমরাও তাই করি আমাদের হাসপাতালে আইসিইউতে যখন ভর্তি হয়, if somebody has MRSA screening negative, we stop the vancomycin. Even shock patient? Almost Even everywhere, yes. septic shock? Even septic shock, because it's আচ্ছা, predictable. তারপর তাহলে Septic you shock don't patient, you can wait for 24-48 hours. Make sure there's no other source like a bacteremia or so on. কারণ ওই যে বললাম অন্য সোর্স এটার কোনো ডেটা নাই। হ্যাঁ, এটা সেপটিক শকের সোর্সটা যদি আমি এখন মনে করি, আমি নট শিওর ইফ ইট ইজ নিউমোনিয়া উইথ লাইন ইনফেকশন, সফট টিস্যু ইনফেকশন, অল দি আদার থিংস আর কনসিডারেশন, তখন ইউ ক্যান ওয়েট টু স্টেবিলাইজ দ্য পেশেন্ট। বাট নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু ফর pneumonia for this MRSA screening is pretty high, 98 to 99%. So you're basically going to miss 1% to 2% possibility. তাহলে হচ্ছে আমি যে মেক ইট ক্লিয়ার নাও ফর দ্য অডিয়েন্স এন্ড ফর মাই সেলফ এজ ওয়েল, কেউ যদি সেপটিক শক নিয়ে আসে, তার মানে দে আর রিয়েলি ভেরি সিক ইন আইসিইউ পেশেন্ট, মোর্টালিটি ইজ ভেরি হাই। যদি নিউমোনিয়া হয় এবং যদি নেজাল সোয়াবটা নেগেটিভ আসে ফর MRSA PCR, তাহলে হচ্ছে তুমি বলছো আমরা বন্ধ করে দিতে পারি। যদি নন নিউমোনিয়া হয় তাহলে হচ্ছে নেজাল সোয়াবের কোনো কাজ নাই, ইউ শুড কন্টিনিউ। কিন্তু সে কিন্তু সেপটিক শকে আছে, কিন্তু মানে রিয়েলি মানে ভেরি সিক, স্টিল ইউ ডোন্ট ওয়েট ফর দ্য কালচার রেজাল্ট, ব্লাড কালচার রেজাল্টস বিফোর ইউ স্টপ ইট, নো, ফর নিউমোনিয়া? If you're absolutely confident this is just a pneumonia, yes, you can, because after 1%, 2% possibility still could be MRSA. সেই জন্য বললাম, যদি if you're really concerned, patient is in septic shock, 3 pressors and things like that, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে waiting for 24 hours or so is okay. But if the patient is not like dying in next day's pressors, but you have confidence the patient is have pneumonia only, nothing else, majority of the time we stop it, majority. Okay. কিন্তু বাংলাদেশে কি MRSA স্ক্রিনিং হয় PCR? আমার তো মনে হয় সেটা হয় না। Anybody knows if বাংলাদেশে PCR টেস্ট করে কিনা MRSA স্ক্রিনিং এর জন্য? না। Right. That's what I thought, because a PCR based nucleic acid based test যেগুলা, এগুলা is actually the future of infectious disease, not only just MRSA. এই যে আমরা ESBL কথা বলি, CRE কথা বলি, তারপরে মাল্টিপ্লেক্স জিন স্টাডি যেগুলা করি, এগুলা আমাদেরকে উইদিন few hours রেজাল্ট গুলা দেয়। এগুলা হয়তো বাংলাদেশে এখন হচ্ছে না, but the reason I want to talk about those few things because it's gonna come eventually. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার এবার কেয়ার হসপিটালে MRSA স্ক্রিনিং হয় স্যার? এবার কেয়ার হসপিটালে হয় স্যার, PCR হয় স্যার, MRSA নেজাল সোয়াব। Okay, that's good. এবার কেয়ারে কি সব পেশেন্টের করে স্ক্রিনিং? জি স্যার। এটা কে বলছে? কাশি? জি স্যার। এই কাশি, তুমি কি এবার কেয়ারে না ইউনাইটেডে? স্যার এবার কেয়ারে তো ছিলাম যখন, তখন দেখেছি স্যার MRSA করা হয় স্যার স্ক্রিনিং, এবং ওখানে PCR বেসড রেসপিরেটরি সব ভাইরাল স্ক্রিনিং হয় স্যার।
কি করতা যারা অ্যাডমিটেড হতো ধরো ইনফেকশন নিয়ে হোয়াট এভার দ্য সোর্স, তোমরা কি পিসিআর করো? তোমরা এটা নর্মাল প্র্যাকটিস এভরিবডি উইথ ইনফেকশন ডু দ্য পিসিআর টেস্টিং? না, ওখানে স্যার প্রোটোকলটা ছিল যে পেশেন্ট গুলো বাইরের হসপিটাল থেকে আসে তাদের ইমার্জেন্সি থেকে একটা সোয়াব যেত আর কি, যেহেতু তারা হসপিটাল থেকে আসছে তাদের এমআরএসএ হওয়ার চান্স আছে এই জন্য। আর যারা কমিউনিটি থেকে আসছে, যারা কমিউনিটি থেকে ওদেরকে করা হতো না। So the idea is actually you can do from community acquired, because there is some community acquired MRSA which can cause necrotizing infection and septic shock too. So আমাদের যেটা প্রোটোকল সেটা any patient that goes into intensive care unit তাদের MRSA screening করা হয়, whether it is community or from a hospital or so on. তার কারণ there is a community variant of MRSA. There is two different kinds. There's community variant and there is hospital acquired MRSA. So the community variant MRSA is actually more virulent than hospital acquired MRSA because of the virulent factors. There's PVL, toxin that produced by this community acquired MRSA. সেজন্য আমরা MRSA নিয়ে মশিল ভাই কথা বলছিল, but maybe I'll take another session on MRSA too. Excellent. So Rathvis এখন thank you everyone and thank you তাজবির ভাই, অলসো তাজবিরকে অনেক ধন্যবাদ। প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি আর অনেক কাজ ওনারা করতেছে। আমি তো আসলে তাজবির ভাই যেটা বলছে, I have long hours, everyday work, I barely get any time off. So thanks for giving us the opportunity. You're working too hard. Thank you very much. তারপরে যারা নাকি সাপোর্টটা দিচ্ছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, আর যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের তো ওরা না থাকলেও তো আমরা কোথাও নাই। Exactly. Thank you very much. আপনারা এত কষ্ট করে প্রেজেন্ট করছেন। তোমরা একটু ফিডব্যাক দিও আমাদেরকে। তোমাদের ইজি সবসময় যে কোনো সময় তাবরিজকে আমাকে সবাইকে তোমরা নক করতে পারবে যখন তখন। তোমাদের তো ইভেন মিডল অফ দ্য নাইট ইউ ক্যান সেন্ড মি আ মেসেজ, নো প্রবলেমস। তো তোমাদের ফিডব্যাকটা ইজ ভেরি মাচ। দেন উই ক্যান। আমরা যেটা চিন্তা করতেছি ইন দ্য লং রান, হয়তো বা বছরে 2 বার বা বছরে 3 বার, 2 থেকে 3 বার আমরা একটা জুম কনফারেন্স করব। মানে ইট উইল বি ফ্রম বোথ সাইড। যেমন ধরো আজকে ইনফেকশাস ডিজিজে তাবরিজ করলো, তাবরিজ এখান থেকে 3-4 জনকে করলো, ওখান থেকে বাংলাদেশ থেকে 2-3 জন আসলো, এরকম আমরা সবাই মানে ইজ স্পিকার। তাই জয়েন্ট সেশন ধরো 3 ঘন্টার একটা সেশন চালালাম আমরা। এটাও আমরা চিন্তা করছি আসলে, সো দ্যাট এভরি 4 মাস বা 6 মাস পর পর বাংলাদেশেরও they can talk. তারা তো এখন প্যানেলিস্ট হিসেবে জয়েন করে, কিন্তু তখন হয়তো স্পিকার হিসেবে জয়েন করবে এভরি 4 থেকে 6 মাস পর পর। ইনশাল্লাহ এটাও প্ল্যান আছে, 3-4 ঘন্টার একটা সেশন করবো আমরা লং, বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে। যেমন ক্রিটিক্যাল ভালো হবে ওয়ার্কশপ করলে, সাথে যদি আমেরিকান ইনফেকশন বা অন্য কোনো সাবজেক্ট অ্যাড হয়, আমেরিকানও আপনাদের তো কলিগরাও থাকে, তখনও কিন্তু অনেক রিচ হবে। হ্যাঁ অবশ্যই সেটাই আমরা করবো। যেমন ইনফেকশাস ডিজিজ যখন হবে তখন তাবরিজ উইল ডিসাইড হিজ ফ্যাকাল্টি কারা এখান থেকে আসবে। ও হয়তো বা তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ থেকে 3-4 জনকে পিক করলো, 2-3 জনকে পিক করলো, করে একটা জয়েন্ট একটা ভেঞ্চারে কাজ হলো, বুঝছো? মানে একটা সেশন হলো ধরো 3 ঘন্টা ধরে হলো। ওয়ার্কশপ হলে খুব ভালো হবে। ভ্যাকসিনেশন হয়ে যাওয়ার পরে তো অনেক ইজি হবে তখন। I got my shot on Friday. Okay. ভালোই ব্যথা করে দোলন। আমারও প্রায় 12 ঘন্টার মতো ব্যথা ছিল, বাট দেন আমি আমার এখনো ব্যথা আছে। আজকে প্রায় 48 ঘন্টা ব্যথা কমছে আমার, কিন্তু এরকম ব্যথা কিন্তু পাইছি গতকালকে। ও তো ফার্মাসিতে, আমার মেয়ে নিয়ে আসছে গতকালকে। আচ্ছা, আমার বড় মেয়ে, হি ইজ আ ফাইনাল ইয়ার ফার্মাসি স্টুডেন্ট, সো শি ওয়ার্কস ইন দ্য হসপিটাল টু ফর রোটেশন। রাইট। আমি আমার মেয়ে আমরা দুজন পেয়েছি আমাদের বাসা থেকে আর কি। আচ্ছা, এই তো ভালো থেকো সবাই। আসসালামু আলাইকুম। আমার আরেকটা হচ্ছে কি, ওই যারা নাকি এখানে আছে, আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যারা আরো অন্যান্যদেরকে ইনভাইট করতে পারে। I really like to see a good panel of participants who continue with me, and it's going to be probably more fun. I'll make it more less content in my session, so we have more interaction. That's what my goal. But this is all trial for me also. আমি আসলে অনেক কিছু শিখছি কিভাবে আমাকে ডেলিভার করতে হবে। Very good. Okay. Thank you so much again. Assalamu alaikum. Good night. Assalamu alaikum.